and welcome to Herald TV Evening News Bulletin with me, Clarissa Camelo. Let's take a look at the top stories for today. Goa Congress on Tuesday charged a minister in the Pramod Sawant BJP cabinet as being involved in atrocities and rape against a woman. GPCC President Girish Chorankar told a press conference that the minister, whom he refused to name, should be sacked within 15 days and an inquiry should be set up against him. He claimed that he had seen video footage, audio chats and photos of the minister involved in the acts. Goa Pradesh Mahila Congress President Beena Naik said, ladies are not safe and accused Chief Minister of trying to protect this minister by destroying the minister's videos. गोय राज्याचो एक मंत्री गोय राज्याचो एक जबाबदार मंत्री एका सेक्स स्कॅन्डलांत तो इन्वॉल्व जाल्लो आसा. मंत्री पदाचो वापर करून एका बायलेचेर कंटिन्युअसली सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ह्या मंत्र्यान गोंयच्या केल्लें आसा. एक जबाबदार व्यक्ती म्हजे कडेन आयलो आनी ताणें घडा करून मोबायल ओपन करून म्हाका कितलीशीच क्लिप्स दाखयली. तातूंत व्हिडिओ आशिल्ले, तातूंत टेलिफोनीक कन्वर्सेशन आशिल्लें, तातूंत व्हॉट्सअप चॅट्स आशिल्ले आनी ती एक आनी दोन न्ही, शंबरांनी. आनी तें पळयतकर इतलें शॉकिंग आनी इतलें हळशीक लज दिसपा सारकें हांवें तें पळोवपाचेंच हें केलें आनी एकदम म्हाका सारकें इट वॉज शॉकिंग रेव्हलेशन. आनी त्या हितूंत एक मंत्री, त्या फोटोवा भितर मंत्री, त्या ऑडियो भितर मंत्री, त्या व्हिडिओ भितर मंत्री आनी तो त्या पोजिशनाक म्हणजे हांव दाखोवपाक शकना असली ती चित्रां. कॉम्प्रमायझींग पोजिशन आनी ज्या तरेन तो भाशेचो वापर करता एका बायले कडेन तें पळयलें जाल्यार तो आमदार सुद्दां जावपाच्या लायकीचो न्ही हें तें पळयतकर तिडक येता. हांवें तेडे मागलें तूं म्हाका क्लिप दिता काय म्हणून तो क्लिप दिवपाक अवॉयड करपाक लागलो. सो हांव तेजेर विचार करतालो हें कशें हें करप, कशें सहन करप काय म्हणून, कशें हें करप. ही गजाल ऑलरेडी मुख्यमंत्र्या कडेन पावली. मुख्यमंत्र्यान हे सगळे ऑडियोज आयकले, मुख्यमंत्र्यान व्हिडिओ पळयला, मुख्यमंत्र्यान व्हॉट्सअप चॅट आयकला, मुख्यमंत्र्यान सगळे फोटोज पळयल्यात. आनी म्हाका अजाप दिसले नंतर की मुख्यमंत्र्याक जेन्ना एक मंत्र्याचेर असले साहित्य मुखार येता तेन्ना खंयचोय जबाबदार मंत्री असले कृत्य करून तरी पूण कंटिन्यू करता मंत्रिमंडळान आनी मुख्यमंत्री कांयच करना. तेजे नंतर परत पळोवन येता की मुख्यमंत्री स्वता आउट ऑफ वे वयता आनी ते एविडन्स जेचे कडेन आसात तेंचे कडेन सोदपाचो प्रयत्न करून ते डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न गोंयचो मुख्यमंत्री करता. म्हणजे मंत्री एक पाप करता आनी मुख्यमंत्री ते महापाप करता. I appeal to the Chief Minister that this minister from his cabinet should be immediately sacked because he has already created a fear in the minds of ladies in that particular constituency. Story by William Rodriguez for Herald TV. Making his first speech in the Rajya Sabha on the second day of the winter session of Parliament, TMC MP Luisino Faleiro said the double tracking for coal transportation to Karnataka, expansion of the Panjim-Belgavi National Highway through immense destruction of ecology and the Tamnar Power Transmission Project are three cardinal sins. He also raised other issues of serious concerns to Goans views. The transfer of river Mandovi waters from Madai Basin to Malaprabha River in Karnataka, special status for Goa restarting of legal mining and reclaiming rupees 35,000 crore loot. He demanded stoppage of coal transportation in Goa, which will seriously affect the health and livelihoods of the people of Goa. About the notice you have given. Grateful to you for allowing this 0 hour, because this is a very, very important issue as far as the people of Goa is concerned and as far as the environment of Goa is concerned.
Sir, I hail from Goa, which is known as an abode of peace and tranquility. We love our environment. We respect our environment. Our forefathers has painstakingly preserved and protected our environment. The governments of the day today has undertaken major projects which has not only destroyed but devastated our economy, our ecology, our environment, and the livelihoods of the people of Goa. The government of the day has signed for transportation of 13 million tons of coal through Goa, through Karnataka. Goa is known as a tourist destination. Goa is known as an international tourist destination, not a coal destination. It is a health hazard and people are suffering. Mahadev River represents 60% of the lifeline of the people of Goa. We worship our rivers. Right, Frederick. Suggestion. Sir, the water of Mahadev has been shifted to Karnataka. Thereby, there is a devastation to the ecology and environment. Mining has been the backbone of Goa's. The successive governments have stopped mining. Thereby, nearly 2.5 lakh mining affected people are on the roads. There is an illegal. Please, you have to conclude. I am only asking. What is your suggestion? Finally? 35,000 crores of illegal loot, which was mentioned by the 0 hour is not meant PSC for making report, charges. You are aware of it, right? Because Shah Commission, and even Supreme Court is not recovered. I would like this government to ensure that this money is recovered as per the assurance given to the Supreme Thank you, Court. Frederick. Locals, along with the Chikalim Biodiversity Committee on Tuesday, highlighted the issues faced by them due to docked barges. They demanded removal of all barges from San Jacinto Island in Chikali Bay immediately. They underlined that the idle barges are rusting and affected the breeding of window pane oyster in the area. As chairman of the Biodiversity Heritage Site Committee, आम्ही आमच्या BMC, पंचायतीक, PDA आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक, एनवायरमेंट कमिटीक आमचे गोंयचे सरकाराचे सगळ्यांक अपील घातलेली आहा की ते जुंयारसून आमच्या चिखले खजान आहा ती एरिया रिजर्व करून दवरची, प्रिजर्व करून दवरची, कित्याक आमची त्यो मेंढी थंय जाता म्हणून. आनीक सगळ्यांक खबर आहा, पूण हांव लोक ते कित्याक नेणारपण कशें करता आनी जितले पळय आमी निग्लेक्ट करता हो इश्यू तितलो ती एरिया डॅमेज जाता. ती सेन्सिटीव जागा, थंय आमची मेंढी कुसता, तिसरी जाता आनी तेंचेर आमची लायवलीवूडूय आहा. आतां थिंगा एक व्हडली इश्यू जो म्हाका म्हजे नोदरेक येयला तो बार्जी आहाय थंय. कितलीं वर्सां जालीं आतां त्यो बार्ज्यो थंयच स्टॅटीक आहा आनी त्यो थंय कोणम्यान वयता आनी कोणब्याल म्हणटरी कितें जाता ते सगळी पळय रास्ट पळय आहा त्यो लोखणाचो तो उदकान वयता. त्यो उदकांतले वॉटर बॉडी डॅमेज जाता. आतां ती जुवारी रिवराचें उदक पळय आहा तितलें ते रास्तान लेड पळय आसता तितून त्या लोखणांतल्यान लेड आसता पेंट मारलेलें तें नुस्त्याच्या पोटान वयता. तें नुस्तें तर आमी खायत तें मागीर नुस्तें आमच्या पोटान वयतलें, तें लेड आमच्या पोटान वयतलें आनी तेतूंतल्यान कॅन्सर डेवलप जाता. हें आमच्या सरकाराचे नोदरेक कोणी तरी हाडपाक जाय आनी सरकारान हाजे विचार करपाक जाय. सपोज तर ते मायनींग सुरू करना आनी मायनींग तर हेजे मुखार बेगीन तो सुरू जावपाच ना, त्यो बार्जी तरी थंय काडपाक जाय. आनी त्यो बार्जी तर काडल्यो जाल्यार तें उदक क्लीन जातलें, ती वॉटर बॉडी क्लीन जातली, आमची मेंढ्यो तिसरी जावपाक सुरू जातले. नाजाल्यार ते डॅमेज जायत वयता. सरकारान लक्ष घालपाक जाय ह्या इश्यूआचेर. Story by Kiran Borkar for Herald TV. The Congress party held a protest at Goavela to Kortalim traffic congestion site to highlight the severe difficulties people have to face on a daily basis on the route.
The dire traffic situation has caused immense hardships to commuters. Many passengers have missed their flights from Dublin Airport, while others have to helplessly spend hours in traffic. The very projects which were meant to ease traffic, such as the 4-lane highway and the 8-lane Zuari bridge, are now causing inconvenience to the people. हांगा आज रस्त्यार आमकां आज निशेध करचो पडटा, प्रोटेस्ट करचो पडटा ह्या सरकाराच्या विरोधात. ज्या सरकारान एक सादी ज्या सरकाराक ट्रॅफिक मॅनेज करपाक जायना. आतांच आमच्या मोहन बाब दोणान सांगला त्या प्रमाणे रस्तो कंप्लीट जावन पसून खंय तरी तांकां एक वेस्टेड इंट्रस्ट आसा. कोणाचे तरी खासगी मालमत्ता आशिल्ल्या भशेन एक कोणाचे तरी स्वताचे बर्थडे दिसा ह्या रस्त्याचें इनॉग्रेशन करपाक हे सरकाराचो विचार आसा आनी ताका लागून डेली हांगा लोक सफर जाता. आनी आमी पळयता की हे सरकार इतकें लाचार जाला की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक हे सरकार बळी पडला. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कॉम्प्रोमायज केला आनी कॉन्ट्रॅक्टर हे सगळे इंजिनियर जावं PWD मंत्री जावं हे सगळ्यांक हप्ते दिवन पयशे खावन हे सगळ्या ही जी आज दुर्दशा हांगा आमी आज पळयता ही त्या कारणाक लागून जाल्ली आसा. कित्याक सरकाराक जर जाय आशिल्लें हे रस्ते चकाचक तेन्ना हो रस्त्याचें बांदकाम जाता जाता एक अल्टरनेटीव प्रोविजन हे सरकार हांगा PWD करून घेतलें आशिल्लें. पूण ज्या अर्थीन हें ना हेच्या वयल्यान कळटा हे सरकार हे कॉन्ट्रॅक्टराक बळी पडला. इवन पत्रादेवीच्यान आमी जो रोड पळयता लिटरली रस्तो जावचोच आसा थंय आजून खड्डे पडून थंय रिटेनिंग वॉल कॉलेप्स जावन सगळें काबार जाल्लें आसा. सो अशा ह्या सरकाराचो आमी निशेध करता आनी लोकांक हे जे त्रास जाता म्हाका खात्री आसा की 2-2, 3-3 वरांचे हांगा ट्रॅफिकान जे लोक उरता जे पेशंट आसा जाणटे लोक आसा जे एम्बुलन्स पसून हांगा सारकी टायमार पळय पेशंट सिरियस आसा तो GMCन पावना अशें हे शाप ह्या सरकाराक लागतले आनी येता ते निवडणुकीचो जो निकाल येतलो 2022चो त्या ह्या सरकाराक हेजें सगळें उत्तर मेळटलें. हे मॅन्डेट पासून आसलेलो सरकार हो गव्हर्मेंट चलयता लोकांक त्रास करता. हे लोकांक इतले त्रास करता हे हायवेचे कडेन लोकांक त्रास जाता ते कोण चलता ताका खबर आहा. बारीक सादो मनीस मोटरसायकलीन वयता ताका कितले त्रास जाता तें तुमकां खबर ना. तांचे कडेन कितले त्रास जाता 2-2 वरां 3-3 वरां धूड खावपाची. धुल्लो हायन वयल्यान पेट्रोल तेगेले वेस्ट वयल्यान तेगेले हेल्थ पेडर वयल्यान दीस इज द ओनली रोड टू गो टू GMC. शॉर्टेस्ट कट टू गो टू GMC फ्रॉम साऊथ. हो रोड सुद्दां लोक टायमार पावना. सकाळीचें ट्रॅफिक जॅम दनपारचें ट्रॅफिक जॅम कितें जाता म्हूण कोणाक खबर ना. वेदर इट इज डिलिबरेटली डन तेंय खबर ना. पेट्रोला म्हारगाय पावली खूंय आनी ही कॅन बी एफोर्ड. गव्हर्मेंट जर तर तेणे लोकांची दीत जाल्यार कॅन दे एफोर्ड हे ट्रॅफिक जॅम करपाकू. दे हॅव लॉस्ट द हार्ट. ट्राफिक मॅनेजमेंट सारकें ना. आमी गोवा करतकर 2 दीस हांगा ट्राफिक घालतात आनी मागीर 4 दिसांनी ट्राफिक सगळे हांगसरले काडटात पुलीस. जेन्ना ट्राफिक एक्स्ट्रा घालता तेन्ना मातशी सुरळीत जाता मागीर अशें तशें प्रॉब्लेम जाता. आनी सगळ्या त्रास एम्ब्युलन्स तर इतलो त्रास जाता लोकांक फ्लायट चुकता लोकांक ऑफिसी चुकतात लोकांचे मिटींग चुकतात आनी हांगसर खूब फावटी प्रेग्नंट लेडीज डिलिव्हरी सुद्दां गाडयेन जाल्ल्याचो प्रसंग आसा. कितले जाण पेशंट GMC पावनासतना वाटेर मारतात. सो ह्या सगळ्या निशेधान सरकाराची लक्ष ह्या ट्राफिक जॅमाच्या मेस जो प्रॉब्लेम जाला आसा ड्यू टू मिसमॅनेजमेंट. This could have been avoided. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Some protesters at Old Goa have gone on a fast unto death from Monday. They are demanding that the government takes concrete steps to revoke all the licenses issued to the BJP functionaries' illegal structure at the Old Goa heritage site and demolish it. Tuesday is the 7th day of the protest, wherein several Goans from all across the state are on hunger strike, demanding action against the illegal structure at Old Goa. Currently, all the political leaders in Goa have sold Goa, but Goans are united to fight against the illegalities and protect our heritage site, one protester told media. तुमकां दिसता डेमोलेशन जावपाक जाय. डेमोलेशन जावपाक जाय. नोटीस तुजी एरिया कितली आहा 50 स्क्वेअर मिटर तितल्याच हेजेर तूं कितें करता तें कर मरे. तूं येद्दे व्हडले प्रिमायसीस कसो हें करूंक सोदता कितें करूंक सोदता तूं. कोणें दिलें तुका इतलें परमिशन. आनी ताका जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर येयलो ते सायडीन तेणें अशे गुणे बिणे उडयल्ले आसले तें बी सगळें मापून आपूण येद्दे व्हडले आमदार. मजा आनी एक पळयशी जेचो तो जागो आसलो पळय तेणें 3 वर्सां पयलीं न्ही ऑलरेडी हें केलां
सॅलरीड केला आणि टील टुडे तो आपल्याच नांवान सगळे ॲप्लिकेशन बी घालता. म्हणजे तो दाखयता कोण तो कॉन्ट्रॅक्टर कोणें घेतला पळय तो गोंयचो आपूण म्हणून दाखयता. तो घेतला अशी आउटसायडर मनशां आणि तिणी पळय सॅलरीड कोणें केला ती काय हें नाका म्हणटा. ती आज सुद्दां ती आपल्या नांवान हें कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय, हें करपाक जाय, तें करपाक जाय म्हणून ती आपल्या नांवान लेटर देता. 3 वर्सां पयलीं तुवें सॅलरीड केल्या उपरांत हाव यू बिकम यू कशें तुज्यान कशें आतां तुज्यान हें करूं येता. ना आमकां सॅटिस्फायड ना. आमी कित्याक स्टे ऑर्डर केन्ना दिता जेन्ना काम चालू आसता. हें काम ऑलरेडी कंप्लीट जालेलें आसा. आख्खें स्ट्रक्चर शो मी दॅट हें पळय हेका स्टे आनी कितें जाय. पेंटिंगाक स्टे जाय की जनेलां फिक्सिंग करूंक दारां फिक्सिंग करूंक ती स्टे जाय. इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड. We want is demolition. When demolition of this structure, my thing is stay तुम्ही पयलीं दिवंक जाय. आतां न्हिदोन उठोन तुमच्या पेज येयला म्हणून तुमी आतां ताका स्टे हाडटा. We want is demolition. This is our demand. आमी बेश्टे हांगा स्ट्रायकाक मोजेक बसोंक ना. हे डिमॉलिश जावंक जाय म्हणून आमी बसले हांगा. 7 दीस जाले आनी पंचायतीक आमचे चुचरे दिसना. ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स कालच्यान आणि रिस्पॉन्स लोकांचो म्हणचे पेक्षा पंचायतीन जो आतां स्टॉप वर्क नोटीस काडला दॅट इज रियल रिस्पॉन्स. आय एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट की बेगीन रिस्पॉन्स दिवचो आणि रिवोक करची म्हणून लायसन्स आनी ऑटलीस्ट स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिवोकेशन ऑफ लायसन्स. लोकांचे जर म्हणून जाल्यार रातची 1 पर्यंत हांगा लोक येता आनी सकाळी 4 4:30 येता हांगा येता ब्लेसिंग दिता थँक्यू म्हणटा वता. इट इज ओवरवेलमींग रे म्हणजे हांव सांगूंकच शकना. पीपल हॅव एक्सेप्टेड द फॅक्ट दॅट गव्हर्मेंट डजंट वर्क विदाउट taking such kind of action. Story by William Rodriguez for Herald TV. Tuesday marks the 9th day of the GMC kiosk owners and vendors protest. They are on a chain hunger strike, vendors said. It's been 2 days since local MLA Tony Fernandez met them and once again assured to rehabilitate them, but nothing has happened. Speaking to media, one vendor said they won't stop the hunger strike unless they are rehabilitated. कितें सांगपाचें पळय आयज आमचो 9 दीस हे आमी तेमांनी बसोंक ना. लोकांक दिसता की आमी गोवोरमेंटान आमकां सांगलें दिता म्हणून आनी सगळें दिता तुमी कित्याक उठना. हें आतां कितें जालां आमी तें मानू. हें आमचें कितें आतां हो आमचो लायव्हलीहुडाचो हें आहा आमचो क्वेश्चन आहा. आतां कितें जातलें कोड ऑफ कंडक्ट लागीं आहा मागीर इलेक्शन लागीं आहा. तें आतां काम चलता फूल स्विंग डे नायट काम चलता आनी आमी सॅटिस्फायड आहा कामान. पूण मेन काम ती वॉल मोडपाचें जावंक ना. तो एक फावट आमी वॉल मोडले आनी कितें जालें मागीर आमी एक कॉल घेतले हेजेर. पूण इट इज नॉट एगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. इट इज जस्ट टू कीप आवर सेल्फ हॅपी. म्हणजे बाबा आमी हिंगा रावन आमकां दिसता काम दिसता घरा बसून तर कांय ना तर 1-3 वरां हिंगा बसता म्हणजे चल. ना गाडेकार आनी फ्रूटवाले आतां कितें केलां आमी फ्रूटवाल्यांचे कोण दोग जाण आहा एकलो हिंगा बसता एकलो फ्रूटवाले थिंगा बसता आनी कोण एकलोच आहा फ्रूटवाले जाल्यार ते बिगनस आपणाचे करता. कित्याक आमी पळयलां तें हें आमचें थेटर न्हू हिंगा की लोक हिंगा लोक त्रासान पडलेलो येता मेडिकलान. सो लोकांक कितें खावंक जेवंक जाय तर दॅट्स वाय आमी कोणाक त्रास करूंक जावंक उपकारना म्हणून आमी ते फ्रूटवाले कमेच केल्यात. गाडे दिता म्हटलं आनी आजून कांयच खबरूच ना. पूण आमकां आजून कांय मेळोंकूच ना. दितले अशें म्हणून विश्वास आसा पूण आजून कांय येत ना. दिवपाची खबरूच करिना तेन्ना आमी कितें करपाचें. आतां तो पर्यंत दिता तो पर्यंत आमी हांगाच बसतलीं. दिता तेन्ना आमी हांगासरली उठतलीं आनी काम चालू आहा म्हणून सांगता पूण आजून काय आमकां कांय खबर ना. आता 3 महिने झाले कशा परी तुमचे लॉस किती तुमका 5 महिने जाले आता आमचे हांगासर स्ट्रायक केल्या म्हटल्यार काय अजून खबर ना. आमी कशे दीस करून काडटा हांगासर येता बसता कोण कितें हाडल्यार कितें उदक दिता ना जाल्यार अशीच रावता. Story by William Rodriguez for Herald TV. Goa Postal Division, in collaboration of Goa Philatelic and Numismatic,
Goa Postal Division, in collaboration with Goa Philatelic and Numismatic Society, organized the Goa PEX, a virtual district-level philately exhibition for the first time in Goa. The exhibition showcased the Indian Post interpretation of the world. It is also an attempt to showcase local art, culture, and history. Postmaster General Colonel Rizvi stated, a number of special covers and postcards on various themes related to Goa, such as monuments, nature, etc., were released on the occasion. And through all these exhibitions, we try to showcase our interpretation about the world. A stamp is supposed to be encrypted, engraved in such a manner that it produces huge amount of knowledge and information. To understand that information, knowledge, it's important for us to conduct these exhibitions. Also, through these exhibitions, we showcase the local art, culture, and history. Today we have released so many special covers and postcard on various themes to highlight the rich culture and heritage of this country, and especially Goa state. I hope especially young generation will take full advantage of this thing, as it will help in spreading their horizon as far as knowledge about local culture and traditions. Story by William Rodriguez for Herald TV. A major fire broke out in a commercial building in the heart of Margao. Damodar Regency Hotel cum commercial building caught fire. In this incident, 42 tourists were rescued. Moreover, 4 shops were gutted in fire on early Tuesday morning. Owners have suffered a loss of nearly rupees 2 crore. हमारा कपड़े का था, गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, अभी पंचनामा बाकी है। वो बोल के गए हैं कि शायद शॉर्ट सर्किट है, उसके लिए। कितना बजे हुआ है, आपको कुछ आइडिया है? अभी तो लगभग पूरा लॉस ही है ना, कुछ बचा तो कुछ नहीं, सब लॉस ही हुआ है। 45 लाख के आसपास लॉस हुआ है। 45 लाख उसके आसपास टोटल हमारा 4 शॉप है, बाकी एक दूसरे का उनका भी गारमेंट शॉप है, और एक लेडीज़ का गारमेंट शॉप है 2, और एक अभी क्रिसमस का सेल डाले थे उनका भी है। पूरा टोटल लॉस हुआ है लगभग 140 के आसपास, 1 CR 40 लाख के आसपास टोटल हुआ है पूरा लॉस। रात को करीबन 145 के आसपास 2 बजे इन्फॉर्म किए थे पुलिस को, बाद में फायर वाले आए और सुबह 6 बजे जाके 6 बजे सुबह। Story by Aditya Bidre for Herald TV. It's good news for the Goans fans of Mumbai City FC. Mumbai City head coach Des Buchingam said that Goan boys Mandar Rao Desai and Rowland Borges are fit and will most likely start against ATK Mohan Bagan on Thursday at Nehru Stadium, Patharda. The coach also added that he will have a full squad on Wednesday and they are all set to fight back against ATK MB. Yeah, it's the same as I said afterwards. I thought it was a very good game, first half especially, against a very good Hyderabad team. And that's exactly what we expected. And the difference in those types of games are making sure that you take control of key moments. And we had some very good key moments in terms of goal scoring, especially when it was 1-1.
which we didn't take advantage of. And even when we were trailing 2-1, we had some big moments in the game, and we didn't score. And that's what decides games at this level. And that's the external measures that we are judged upon. So we won't get carried away with that. We're in the same place that this club was this time last season after 2 games. But it's important that we do make sure we're a little bit more effective in those final third areas. Coach, just a follow-up question. Any injury concerns going into tomorrow's match? No, we're actually in a better space than we were in the last one. So Manda has been nursing a slight injury, so hence his non-involvement in the last couple of games. So he's now back and available for full selection. Roland, who picked up a slight injury during pre-season, we've been trying to get more minutes into him as well, so he now comes back into contention to start. And otherwise, everyone else is okay, with the obvious exception of Vignesh, who unfortunately got injured in the first game of the season. Yeah, I think when you have to put it into context. There's been a lot of change at this football club over the off-season, both player-wise and staff-wise. And I think getting off to the start that we did was, you couldn't have written that better. But the expectation is that we continue to play a certain way, and it would be great to win every game 3-0, but everybody knows that's not the reality of football. So when you put it in the context of whether it's possession-based football or it's attacking football, the result is important, but it's the way we go about the result. And I'm convinced if we continue to play the way we have in the last 2 games, that we'll come away with far more results than not by changing our style. In terms of ATK, yeah, we've watched their first couple of games, and they have recruited extremely well, again, to add to the squad that they had last year. And they've been very exciting to watch, especially in their attacking play. I've had the pleasure of working with the likes of Roy Krishna, and they have others as well. But again, I'll come back to what I said in the previous 2 games. It's not so much about them, it's making sure that what we do is what we want. So we need to prepare ourselves both in possession and out of possession to face another good team. And that's what we've been working on the last 2 days. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please do follow us at Heraldo on Facebook and Twitter. Until then, goodbye and take care.